კი, თავის გაწყვიტა დავაგრძელებ ვიდეოს. ვიყავით ორი კვირა ატლანტის ოკეანეში მივცურავთ, ხო? We have been swimming and we have been traveling to swimming, ესე იგი, კლაურით მივცურავთ to traveling and like sailing to გემით მივცურავთ, ხო? We have been sailing in the Atlantic Ocean for 2 weeks. ესენი უკვე ხო ბოლოს ამ ფილმში იპოვნიან უბედურებს და გადასხავენ მასში ტივში გასაბერნავში და მგონი ეს იყო. We have been floating მაშინ ვდივდებთ floating in the Atlantic Ocean for 2 weeks. Nobody has found us yet, but if I had known how much we would have to go through on the ship, I wouldn't come. თელი ღამე ველოდები აქ და არ მოსულა, რომ ცოდნად რომ დროს დაგვაშორებ და ერთი წელი ხომ არ მოვიცდიდი. I have been waiting for her for a whole night and she hasn't come. If I had known that time would build up and set up, time would draw us apart. I wouldn't have been waiting for a year. ეს არ ვიცი რატო დავწერე. სრული ის არის გასვლა, მაგრამ არ უჭირს. ერთი კვირა თავს დავკვირდენ დადო თუ ასე გაგრძელდა ჩავიმარხებით, რომ ცოდნად ასეთი სამთარი იქნებოდა ციგებს და თხილამურებს მომიმარაგებდი. It has been snowing for a week and it has snowed so much that if it keeps snowing, we will be buried in it. Pasivia, we will be buried. If I had known that winter would be like this, I would have stacked up skis and skates. მთელი საღამოზე ვარ და კონსპექტებს ვიმარებ, რომ მე მეცადნე ცოცოდობით, ახლა ხომ ამდენი მუშაობა არ დამჭირდებოდა. I have been sitting the whole evening and have been revising my notes. If I had studied little by little, I wouldn't have had to work so much now. თელი დღე მამაჩემს ვეხმარები აქეთ-იქით დავდივარ, ჩემი მეგობრები კინოში მიდიან, ძმა რომ ყავდეს ხომ შემენაცვლებოდა და მეც გავილაღებდი. I have been running around all day long helping my father. My friends are going to the cinema right now. If I had had a brother, he would have replaced me and I would have gone too. თელი ცხოვრება უსმენა მომღერალს, ჩვენთან რომ ჩამოსულიყო, არაფერს დავიშურებდი მაგის კონცერტზე მოსახვედრად. I have been listening to this singer all my life. If he had come to our country, I wouldn't spare anything to get to his concert. 2 საათია ველოდებით აფრენას, რაღაც გაფუჭდა შეგვაყონეს, ხომ არ რომ არ ენახათ აფრენის წინ, ხო შეიძლება და ჩამოვარდნილიყავით. We have been waiting for takeoff for 2 hours. Something has gone wrong and we are delayed. If they hadn't seen it before flying right before taking off, we would have crashed. We could have crashed. We would have crashed. ერთი კვირა ბაჰამაზე ვისვენებთ, კიდევ ერთი კვირა შემეძლოს დარჩენა, ჩემზე ბედნიერი არავინ იქნებოდა. We have been having a holiday on Bahamas for a week. If I could stay for a week, I would be the happiest person all over the world. ერთი თვე ვფიქრობდა, მაინც ვერაფერი გადამწყვეტია, მგონი გინდათ მქონდეს მეტი დრო, მაინც ვერ გადავწყვეტ. I have been thinking for a month and I haven't decided anything yet. If I had more time, I wouldn't be able to decide anything anyway. ეს არის წარსული უკვე. Puli magidიდან მეავიღე, მეორე ფორმა. I took the money from the table, somebody broke my glass, this story shook me, we drove by car to Tbilisi, you saw the thief, they broke my password, he went to his mother, we bought a new TV set, he gave me a good lesson, mother brought some sweets, I put my keys here,
ეს სწრაფად იმიტომ გითხულობ, რომ ერთი და იგივე წინადადებები და ეს წინადადებები წინა გაკვეთილში უკვე გავარჩიეთ, ასე რომ თუ აქ მოხდით გადაწინა ამის წინა გაკვეთილზე დროები პირველი. და მე გავაგრძელებ სწრაფად კითხვას. The boy cut his hand, the news agency broadcasted it. I read your book, we sang the national anthem, the mole dug the hole in my backyard, the police called, they drank a lot, he sank into oblivion, we sat down, they shot the bird, they shot down the bird, I heard everything, they hurried away. Good. სწრაფად მიდივარცი. რაღა დაგიმალოთ და მოსაწყენი სავარჯიშოები. სავარჯიშოებს მეც უკეთ რაღაც ვარ, მაგრამ აუცილებელია. ფულს მაგიდან ვიღებდი, რომ დედა შემოვიდა. I was taking money, აღებაში ვიყავი, ხო? I was taking money from the table when mother came in. გაბრაზებული ჭურჭელს ლეწავდა, ჭურჭლის ლეწვაში იყო, როცა პოლიცია მოვიდა. He was smashing the dishes when the police came. შეგან აცახცახებდა და ტიროდა, როცა ვიპოვეთ. He was shaking for fear and was crying when we found him. მანქანით მოვდივით გომბორზე, რომ ვიღაც თრალი დაგვეჯახა. We were driving over Gombori when some drunk hit us. ტელევიზორს უყურებდი, როცა დავინახე როგორ გადადიოდა ქურდი მეზობლის ღვაწლზე. I was watching TV when I saw a thief climbing over the neighbor's fence. გუშინ საღამოს ვიღაც ცდილობდა ჩემი Facebook-ის გატეხვას, 10 გაფრთხილება მოვიდა მეილზე. Somebody was trying to break my Facebook yesterday evening. I have received 10 warnings on my mail. დედასთან მიდიოდა სამსახურში, როცა ქუჩიდან გაქრა. She was going to her mother to her mother's office when she was vanished from the street. ახალ ტელევიზორს ყიდულობდით ტექნიკის მაღაზიაში, როცა გამოაცხადეს მაღაზიაში ბომბიაო. We were buying a new TV set in the store when they announced that there was a bomb in the store. გაკვეთილს მიტარებდა, როცა კარზე ვიღაცამ დააგგონა. He was giving me the lesson when somebody knocked on the door. დედას კბილეული მოჰქონდა დიდი ჩანთით, როცა ველოსიპედისტი დაეჯახა, ჩანთა გაიხადა მთელი ტკბილეული ასფალტზე დაიბნა, მაგრამ გაიხარეს უბნის ბალხებმა. Mother was bringing some sweets with a big bag when some cycler hit her. The bag was torn and the whole sweets were scattered all over the pavement. The kids were happy. გასაღებს ვინახავდი სამალავში, როცა ვიღაც კაცი დამადგა თავზე. I was putting my keys in the hidden place when a man took me by surprise. The boy was playing with the knife when he cut his hand. The news agency was broadcasting live when I saw my father in the footage. I was reading your book when the when the shit over me. We were singing the national anthem when the police caught us. They thought we were drunk. The mole was digging a hole in my backyard when my dog saw it and ran barking. He was calling the police when a thief hit him with a blunt object. They were drinking in the bar when suddenly Rosa appeared. His memory was sinking into oblivion. We were sitting down when we were told that the bar was being closed. They were shooting
the birds when the bomb exploded. ვერაფერს ვიგებდი რას ლაპარაკობდა, როცა მხარზე ხელი დამარტყა და გამაფხიზლა. I wasn't listening to him when he tapped me on the shoulder and woke me up. Sačkārod მიდიოდნენ, როცა ყინულზე ფეხით დაუსხლათ და გაიშხლარდნენ. They were hurrying when they slipped on the ice and stretched on all four. All right. ხო, დისციპლინასთან ჩემი დამოკიდებულება ესეთია, როცა ვიღილები ხოლმე უფრო თამაშისკენ გადავდივარ. Which is good actually. For my kids is good. დედა რომ შემოვიდა ფული მაგიდიდან უკვე აიღო. When mother came in, ეს უკვე ის არის ხო? ჰქონდა უკვე აღებული. When mother came in, he had already taken the money from the table. When the police came, he had already broken all the dishes. When we found him, he had been crying. When we met on over Gombori, he had already been hit by some drunk. აქ ერთმანეთში ურევ პასივს და შემდეგ დაშონა არ აუჭირს. ქურდი რომ ფანჯრიდან გადაცრა, მთელ მეზობლობას უკვე შუქი ჩაეკრა და დაეძინა. When the thief climbed over through the window, the whole neighborhood had already gone to sleep. გაფრთხილებები რომ მომივიდა მეილზე, ჩემ Facebook-ი უკვე ვიღაც გაეტეხა. When I got warnings on my mail, my Facebook had already been broken by somebody, or somebody had already been broken my Facebook. დედა სანამ მოიხედავდა უკვე გამქრალიყო ქუჩიდან, before she looked around, she had already vanished from the street. როცა გამოაცხადეს მაღაზიაში ბომბიო, ტელევიზორი უკვე ნაყიდი ჰქონდა. When they announced that there was a bomb in the store, we had already bought the TV set. როცა კარზე დააკაკუნეს, გაკვეთილი უკვე დამთავრებული ჰქონდა. When they knocked on the door, we had already finished the lesson. როცა ხალხი მისაშველებლად მივიდა, ტკბილეული უკვე აეკრიფა თუბნის ბალღებს. When people rushed to help her, the kids had already taken all the sweets. როცა ის კაცი დამადგა თავზე, had already picked all the sweets. როცა ის კაცი დამადგა თავზე, გასაღები უკვე შენახული მქონდა. When that man took me by surprise, I had already hidden the keys. როცა ხელი გაიჭრა და დანა უკვე გვერდზე ჰქონდა გადადებული. When he cut his hand, he had already put the knife away. როცა კაცში მამაჩემი დავინახე, დიქტორს უკვე დამთავრებული ჰქონდა ლაპარაკი. When I saw my father in the footage, the presenter had already spoken. ჩიტმა რომ დამასკინთლა წიგნი უკვე დახურული მქონდა. When the bird shit over me, I had already closed the book. პოლიციამ რომ დაგვაკავა, უკვე აჭიქამდე ღვინო ქონა დალეული. When we were arrested by the police, we had already drunk up to 10 glasses of wine. ჩემ ძაღლი რომ მივარდა, თხუნება უკვე სოროში გაუჩინარებული იყო. When my dog ran, the mole had already vanished into the tunnel. თავში რომ ჩაარტყა პოლიციაში უკვე მოესწრო დარეკვა. When she hit him in the head, he had already called the police. როზა რო შემოვიდა, უკვე ბევრი ჰქონდა დალეული. When Rosa appeared, they had already drunk a lot. მისი ხსოვნა დაიწყებას მანამდე მის სანამ მართლა მოკვდებოდა. His memory had sunk into oblivion before he died. რომ დავსხედით, ბარი უკვე დაკეთილი ყოფილიყო. When we sat down, the bar had already been closed. რომ გაისროლეს ყუმბარა უკვე აფეთქებულიყო. When they shot, the bomb had already exploded. ხარზე ხელი რომ დამარტყა, უკვე გამფხიზლებულიყო. When he cussed me on the shoulder, I had already woken up. ჩვენ რომ მივადექით, ფეხი დასყლომოდა და ყინულზე გაშხალართულიყვნენ. When we went up to them, they had already slept and stretched over the ice. Come on, to the a little breath. Take one's breath. ფულს ავიღებ მაგიდან, საღამოსის უკვე დაბრუნებული მექნება, მომავალია ეს უკვე. I'll take money from the table and I will have put it back. ორი მომავალია, მარტივი და სრული, ხო? ავიღებ და დაბრუნებული მექნება. I will take money and I will have put it back by the evening. იყიდი ახალ ჭიქას და ერთ კვირაში უკვე დამტვრეული გექნება, რა აზრი აქვს? You will buy a new glass and you will have broken it by the end of the week.
How does it make sense? ეს ამბავი მთელ ქვეყანას შეესწრავს, მაგრამ ერთ თვეში უკვე დაიწყებული ექნება. This story will shook the world, but they will have already forgotten it in a month. მაგალითად, უკრაინის ომი. მანქანით წავალ თბილისამდე, იქით კვირისთვის უკვე ჩამოსულები ვიქნებით. We'll drive to Tbilisi and we will have returned by the end of the week. Poliциას დაურეკავა რა უგვენის სხვა საღამოს ნაპოვნი იქნებათ უკვე შეინჩანდა. I'll call police. They will have found your bag by the end of tomorrow evening. Passwords მოიპარავს და საღამოს უკვე შეცვლილი ექნება ახლით. He will break the password and they will have changed it by the evening. დედასთან წავა და ამ კვირის ბოლოს უკვე სახლში იქნება ისევ. She will go visit her mother and she will have returned by the end of the week. ახალ ტელევიზორს ვიყიდი და ერთი წლის თავის უკვე განადგურებული ექნებათ ჩემშვილებს. I'll buy a new TV set and my kids will have ruined it by the end of the year. კარგ კვეთილს ჩაუტარებ და დამთავრებულიც არ მქნება, როგორ ყველაფერი დავიწყებული ექნება ჩემი მოსწავლეები. I'll give them a good lesson and they will have forgotten everything before I finish it. დედა ტკბილეულს მოიტანს, მაგრამ ახალი წლისთვის ყველაფერი შეჭმული უნდა გქონდეთ, რაღაც შეინახეთ. დედა, კარი დახურე თუ შეიძლება. Sorry, ერთი წუთით. Sorry about that. Inside ვიყავით. ხო, დედა ტკბილეულს მოიტანს, მაგრამ ახალი წლისთვის ყველაფერი შეჭმული არ უნდა გქონდეთ, რაღაც შეინახეთ. Mother will bring some sweets, but you will have eaten it up by the new year. You must not do that. You must keep some. აქ დავდებ გასაღებს და ერთ საათში მედია დაკარგული არ დამხვდება. I'll put keys here and I hope I will not have found it lost. ეს თოდა არეული წინდება ბოდიში ბიჭი ხელს გაიჭირს და ქორწილამდე მარშალი ექნება. The boy will cut his finger, but it will have healed by his wedding. ახალი ამბებისა გეტო გადმოსცემს ერთ საათში, მაგრამ დღის ბოლოს უკვე ყველას მონელებული ექნება. The news agency will broadcast in an hour, but everybody will have gotten over it by the evening. წავიკითხავ შენ წიგნისთვის ბოლოსთვის 100 წიგნი მექნება უკვე წაკითხული. I'll read your book and I will have read 100 book by the end of the month. Hymns ვიმღერებთ და ერთ საათს უკვე ყველა დასაძინებლად იქნება წასული. We will sing an anthem and everybody will have gone to bed in an hour. თხუნალა კიდევ გათხრისო, რომ ჩემი ზოში და კვირის თავზე მთელი ეზო მოხნული იქნება. The mole will dig a hole in my backyard and it will have ploughed all my yard by the end of the week. პოლიცია დაარეკავს და იქამდე პასუხი მომზადებული მექნება. The police will call and I will have gotten my answer ready by that time. First დავლეთ და ხვალამდე ყველაფერი დავიწყებული გვექნება. We'll drink and we will have forgotten everything by tomorrow. წავაგებ და იქით თამაშისთვის უკვე დავიწყებულები ვეყოლებით. We will lose and they will have forgotten us by the next game. დავსხდებით და ფილმის დაწყებამდე ყველაფერი მოფიქრებული გვექნება. ეს არ ვიცი. რატო დავწერე? ჩიცესრიან და ერთ საათში 10-მდე ეყოლებათ მონადირებული უკვე. They will shoot birds and they will have hunted up to 10 in an hour. ყველაფერს გაიგებ და სამაგიეროდ ჩვენთვის ბოლოსთვის ყველა გამოსდა ჩაბარებული გექნება. ყველაფერს გაგიგებ და სამაგიეროდ ჩვენთვის ბოლოს ეს თავრცირად დავწერე. საჩქარო სწავლის ნაწილის ბოლოს საკმაოდ დიდი თანხა იქნებათ უკვე გამომუშავებული. They will go away right now and they will have earned quite a big sum of money by the end of the year. All right. და ბოლო ჭკვიანურად მოვიფიქრე. ერთადროა დროები. შემდეგი ერთი წელი კიდე შენ გამდავს ესხლობ და ჯების ფულს თუ სამუშაოს არ შევ, ჩემი მეტი აღარ გქონდეს.
I will have been borrowing money from you if you don't. ხვალ 3 საათზე პარიზში შესვლიდან დაგელოდებ თუ ისე მომატყუებ არასდროს აღარ დაგელაპარაკები. I will be borrowing money from you for a year, for the next year. I will be waiting for you at the bar tomorrow. If you lie to me again, I won't speak to you. I never speak to you. ხვალ მთელი დღე მაგაზე ვფიქრობ და ნერვიულობ და თუ ნერვებს არ მოთოქავ და მაგდენს ვფიქრობ ყველაფერზე გაგიჟდები. I will be thinking about it all day long tomorrow if you don't pull yourself together and overthink it. Overthink everything, you'll get crazy. ერთ კვირაში გემზე ვიჯდები და ატლანტის ოკეანის უნავს ერავდენ მთელი 4 დღე. თუ მაგაცენ და ვიცოდი გიპონიან და პირდაპირ ოკეანეში გაგიშვებენ გასაბერინავით. I will be sailing on a ship and I will be crossing the Atlantics. I will be crossing the Atlantics for the whole 4 days. If you trust that man, you'll be found and you'll be like plunged into the ocean. ახალი წლის ღამეს Empire State Building-ის ბოლო სართულზე დაგელოდები თუ მოხალ მეცადინება რომ მართლა გიყვარა ეს ფილმია ამერიკული რა ქვია დამოაწყდა An Affair to Remember. An Affair to Remember. Cary Grant. If you like it, you can watch it in English. I'll be waiting for you on the top of Empire State Building at the New Year's Eve. If you come, I'll know that you really love me. თელი შემდეგ კვირა უნდა თოვდეს და ახალი წლისთვის საკმაოდ დადებს თუ პროგნოზი არ გამართს და მაგ ტელევიზიას ვუჩივლებ. It will be snowing all next week and it will have so it will have snowed enough by the new year. If the forecast doesn't come true, I'll sue the television. ხვალ საღამოს ნავიჯდე და გამოსვლისთვის მომზადებოდა თუ აქამდე არ გამეცადნი არაფერი გიშველის. I will be sitting and preparing for the exam tomorrow evening. If you have not studied so far, nothing will help you. ხვალ მთელი დღე მაღაზიაში მომაჩემს ნავეხმარება და ცოტა მეც არ გადამიხდი სხვა სამუშაოს მონახავ ჯიბის პულისთვის. I'll be helping my father at this shop tomorrow all day. If he doesn't pay me more, I will find another job for pocket money. მთელი ცხოვრება მოусმა შენს სიმღერას თუ არ დავისვენე, ხმას დავკარგავ. ალოგიკურია. ხვალ აეროპორტში დაგელაპარაკები გაფრენის წინ მაინც 2 საათი უნდა ველოდოთ თუ ბევრი ხალხი მოვა გასაცილებლად დაგირეკავ და სადმე დაგხვდები. I will speak to you tomorrow in the airport. We will be waiting for at least 2 hours before takeoff. If there is too many people, but if there are floodier people, if there is too many people to see you off, I'll call you and see you somewhere. კიდე დიდხანს მომენატრება ეს ოქროს ფერპლიაჟები და მცხუნვარებზე თუ კარგად მოგცევი კიდე წამოგიყვან აქ. I will be missing these golden beaches and bright sun. If you behave yourself, I'll take you again here. დაფიქრდები შენ წინადობაზე ბევრი დრო მაქვს და 2 თვე კარგად ვიფიქრებ თუ მაინც უარ სიტყვი იცოდე მე ვეღარაფერს შემოგთავაზებ. I'll think about your proposal. I have time and I'll be thinking about it for 2 months. If you refuse, I won't propose again. So that was the last paper. Body sheet. ანუ მე მესმის რომ იდეალური გაკვეთილები არ მაქვს, მაგრამ არც მაქვს პრეტენზია იდეალობაზე. Body sheet რომ კომენტარები გავაოქმე, იმიტომ რომ ადამიანს სჭირდება გარკვეული მარტოობა, თავისუფლება, აზროვნების იმის რომ გაბედოს და საერთოდ იაზროვნოს და რაღაც შექმნას. მაგრამ იმისთვის რომ ვთქვათ, ლაფსუსები არ ქონდეს და არ გაგიჟდეს, ასე გწირდება რეალური შემფასებელი, ჩემი რეალური შემფასებლები. მე მირჩენია რეალური შემფასებლები რეალურ ცხოვრებაში მყავდეს. ამ შემთხვევაში ესენი ჩემი ბავშვები არიან, მოსწავლეები, რომლებიც ძალიან მკაცრი შემფასებლები არიან, პრაქტიკულად ესეთი მკაცრი და გულწრფელი შემფასებლები სხვა არ მინახავს მე. ხოლო კომენტარები
სერიოზულად მირღვევს იმ სივრცეს, სადაც უნდა ვიაზროვნო და თავისუფალი უნდა ვიყო და პრაქტიკულად ვერ შევძლებ მაშინ საერთოდ გაკვეთილების დადებას. თუ ეს დამირღვევა, ამიტომ დიდი ბოდიშით რომ კომენტარები გავაუქმე და იმედი მაქვს, რომ დაგეხმარებათ ეს ყველაფერი. კარგად, ზანდებოდ.